Άντε, με πείσατε. Θα το κάνουμε σειρά. Καλησπέρα, Τζέο Χάντερ εδώ και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του Hogwarts Legacy. Το σκεφτόμουν πολύ για στο πρώτο επεισόδιο, αν θα συνεχίσω τη σειρά, αν θα το παίξω μόνος μου κτλ. Αλλά επειδή είδα ότι πολύ γουστάρατε, πήγε πολύ καλά το βίντεο, κάνετε πολλά likes, πολλά σχόλια. Γενικά είδα ότι γουστάρετε πολύ αυτό το παιχνίδι να γίνει σειρά, οπότε θα το συνεχίσουμε. Είμαστε εδώ πέρα με τον George Hunter, το νέο μάγο του Hogwarts. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί πέρα που είναι να πάμε, θέλω να πάω λίγο πάνω. Να δω τι άλλο έχει εδώ πέρα. Wow, έχει και άλλα πράγματα εδώ, ρε. Θέλω να δω λίγο και τις λεπτομέρειες εδώ πέρα τι άλλο έχει. Όπα, κάτσε βρε. Chadley Cannons. By the way, να πω λίγο κάποια πράγματα. Καταρχάς, το παιχνίδι διαδραματίζεται κάπου το 1800 κάτι. Είναι 100 πόσα χρόνια πριν το Harry Potter. Οπότε να ξέρετε, είναι πολλά χρόνια πριν ό,τι είχε γίνει με το Harry Potter, με τον Dumbledore, με τον Voldemort. Όλα αυτά είναι πιο πριν. Ο Headmaster, αυτός που είδαμε που τον λέγανε Black, αυτός ο Black, ο Headmaster, είναι πρόγονος του Sirius Black, παιδιά. Και άλλα κρεβάτια εδώ. Από εδώ ήρθαμε, δεν θυμάμαι. Και όσον αφορά την Weasley, αυτή την τύπισσα, κάποια πρόγονος της οικογένειας Weasley θα είναι, λογικά. Level 1 lock. Τι σημαίνει αυτό? Good thing Professor Weasley takes her role seriously, since Black clearly has no interest in his. I've no doubt that Black will be remembered as the worst headmaster Hogwarts has ever seen. No ability to have a report whatsoever. Έτσι λίγο να εξετάσουμε το μέρος. Όχι, και ένα φαντασματάκι. Γεια σου. Καλά, κουνιούνται οι πίνακες, εννοείται. Κλασικά πράγματα. Γιατί μου αρέσει εμένα η εξερεύνηση. Το είπαμε κιόλας και στο Level 1 Lock. Ωραία. Το είπαμε και στο καπέλο ότι μας αρέσει η εξερεύνηση. Είμαστε γενικά περίεργοι. Το πιάνο παίζει ακόμα μόνο του. Λοιπόν, αλλά πάμε κάτω. Δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο εδώ πέρα να κάνουμε. Meet Professor Weasley outside the common room. Πού είναι, πάμε κάτω. Ωραίο γάλμα εδώ. Ναι, πάμε από κάτω. Ξαναλέω, όλα τα houses έχουν διαφορετικό έτσι common room και τα λοιπά. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. Για πάμε. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Whoa. Here you are. Όπα, το χειριστήριο. Τι γίνεται? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Τι είναι, κάτι σαν quest list δηλαδή αυτό? Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Οκ, για να δούμε τι είναι αυτό τώρα. Follow Professor Weasley. This way. Weasley. Ναι, αυτή τέλος πάντων είναι η πρόγονος λογικά του Ρον και όλων των Weasley. Καμιά προγιαγιά. Μάλλον. Πω ρε φίλε, και άλλα πράγματα θα δούμε εδώ πέρα. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Lumos. Έτσι να βλέπουμε και λίγο. Όχι ότι είναι σκοτεινά, έτσι λίγο... Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Αυτός μας ακολουθεί που πάμε ρε.
Revelio. Field guide page, collect. Ravenclaw bust guide pages. This bust created in honor of Ravenclaw House resides in the lofty Ravenclaw Tower. 80 XP. Challenge unlocked. Collect field guide pages at Hogwarts. You just unlocked the field guide challenge. Your progress towards completing challenges appears here. Τι είναι αυτά ρε, με μπερδεύτηκα τώρα. Field guide challenges are the only way to acquire experience points or XP. Το κεφάλι μου. Τι γίνεται. This is your wizarding level. XP earned from challenges increase your level and power. Άρα είμαστε level 1 τώρα. Your field guide tracks your current challenge progress. Select the challenge menu to continue. Okay. Collecting your first guide page unlocked a new challenge category. New challenges you unlock throughout your adventure will appear here. Select field guide pages. Each challenge has tiers. Πω ρε φίλε, έχει εδώ πέρα πολύ πράγμα. Special rewards unlock at each tier you complete, from appearances to critical upgrades. Collect 2 field guide pages in Hogwarts. Και παίρνουμε τα γελιά που λέει εδώ πέρα. Rewards must be claimed from the challenge menu. Come back often to collect rewards. Τέλος πάντων έχει διάφορα challenges από ό,τι κατάλαβα. Αυτό είναι όλα τα skills. Protego. Α, ναι, το έχουμε αυτά, ναι. Ωραία, μην σποιλάριστούμε για το τι έχει μετά. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Inside and outside of the castle. Και πώς θα ξέρω ότι, ας πούμε, πρέπει να πατήσω το Revelio. Τα βλέπετε αυτά. Οκ, όταν κάνεις Revelio κάτι γίνεται highlight εδώ πέρα. Και πώς το ανοίγω αυτό. Wow, εδώ είναι το map εδώ μεταξύ. Challenges. Α, έχει exploration, quest, combat, room requirement. Όπου έχει πολλά πράγματα. Revelio pages λέει. Οκ, αυτά παίζει να είναι και collectables πολλά από αυτά. Για να συνεχίσουμε να δούμε τι λέει έντυπησε. No time to waste. You've classes to attend. Αναρωτιέμαι, στα classes όντως θα πάμε στα classes και θα κάνουμε τα μαθήματα. Δηλαδή θα κάνουμε potions και τέτοια. Όπου γουστάρω πάρα πολύ να ξέρετε τα μάχια αυτά. Όχι! Τι έγινε? Κάτσε μωρέ, απλά θέλω να δω τι έχει εδώ πέρα. Πήρα 67 coins, περίμενε. Κάνει και roll, δεν το ξέρα. Τα coins δεν φαίνονται γιατί είναι η κάμερά μου εκεί. Revelio. Open. Τι είναι αυτό ρε? Revelio. Τι στο καλό είναι αυτό? Για πάμε μία εδώ. Ειλικρινά δεν ξέρω, έχει άπειρα πράγματα εδώ πέρα. Α, είναι puzzle αυτό ρε. Κάτι με puzzle έχει σχέση και αυτά εδώ πέρα. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω γιατί μου βγάζει ότι φεύγω από το story. Θα ξανάρθουμε εδώ άμα είναι. Γαμάτο, έχει διάφορα έτσι μικρά παζλάκια στο άκυρο, ξέρω εγώ. Good timing. Αυτό τι είναι? Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Είχαμε ξαναβρει ένα τέτοιο. You've discovered a flue flames. Fast travel. Fast travel είναι αυτά. You can open the map at any time to fast travel. Γαμάτο. Hogwarts is divided into two main areas. The left side of the map is where students and professors live and includes the house common rooms and the Great Hall. Select the grad staircase to continue. The magnificent staircase of Hogwarts. In this view, you can see the flue flames available in that region. Green flue flames represent flames you have discovered, including your own house common room. Okay. Grey flue flames reveal the location of the discovery. Ωραία, πρέπει να τα βρούμε αυτά για να πάμε. The right side of the map is where you find academic points of interest, including the astronomy tower, library and greenhouses. Εγώ δεν το πιστεύω ότι είμαστε, παιδιά. Πραγματικά είναι το Hogwarts, δεν υπάρχει. Select the library to continue. Professor Weasley has unlocked the Central Hall flue flames for you.
Α, και μπορούμε να πάμε στο Central Hall τώρα, ξέρω εγώ. Travel. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Πω το κεφάλι μου. You Έχω can ήδη get μπερδευτεί. almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Περιμένω λίγο. Δεν πας και εμφανιστεί τίποτα. Α, εδώ το κάναμε τώρα της κόβερ. Γεια, καλησπέρα. Μου μιλάνε οι πινακές. Τι φάση. Δεν γαμάτο ρε φίλε, απλά γαμάτο, δεν υπάρχει. Τι τρομερή δουλειά έχουν κάνει ρε. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Εδώ είναι το κέντρο. Το κέντρο του Hogwarts. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Can you tell me more about the Charm class? What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What's Hogsmeade? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. Εμείς το ξέρουμε αυτό, You will αλλά... also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Μάλιστα. Thank you, Professor. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. There is, in fact. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil. Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. Με έχει μπερδέψει λίγο το field guide, αλλά εντάξει, θα το βρούμε. As I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ωραία. Revelio. Πω έχει τόσα μέρη ρε φίλε. Θέλω να πάω να τα ξερευνήσω όλα. Δεν είμαι καλά. Εδώ τι έχει. Αυτό γιατί είναι highlight ας πούμε τώρα. Δεν βλέπω κάτι. Θέλω να πάω από εδώ. Κοίτα και από εκεί έχει πράγματα.
Α! Οκ, δεν με αφήνει. Τέλος πάντων, πάμε τώρα λίγο στα quest και θα δούμε για τα υπόλοιπα. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Να ξέρει κάποιος που το είπε στο σχολείο και ψιλοισχύει λέει ότι μοιάζει στον Τέλε Άλλη ο χαρακτήρας. Ισχύει, του φέρνει λίγο. I hope I didn't say too much. Ναι. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Okay, για να δούμε. Open quest log. This represents main quest. Α, ωραία. Completing main quest will further the story, unlock new features and grant XP. Some quests are locked by spell and or level requirements. In these cases, you will need to be the required level and or have the required spell to activate the quest. New spells can be learned by completing professor assignments or as quest rewards. Track a quest within to continue. Να πάμε στο charm class πρώτα. Α, θα μάθουμε το Άκιο. Το Άκιο που σου έρχονται πράγματα και εδώ θα πάθουμε το Λεβιόσο. Α, το Λεβιόσο. Ποιο από τα δύο? Πάμε στο Άκιο. Να μάθουμε το Άκιο πρώτα. The field guide map shows Professor Ronen's class in the astronomy wing. This castle is enormous. I may need to use the charmed compass in the field guide to help me find the way. Ωραία, για πάμε. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. Θα πάρουμε το δικό μας ραβδί. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Πω παιδιά, έχω πολύ άσχημα με το παιχνίδι. Όπα ρε. Welcome to Hogwarts. Λοιπόν, πήραμε και XP, 260 XP. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο... Α, και έτσι μας λέει που θα πάμε. Γαμάτο, εντάξει, δεν υπάρχει ρε φίλε. Ό,τι βλέπω μέχρι τώρα είναι απίστευτο. Ό,τι βλέπουμε μέχρι τώρα. Είναι φοβερό το παιχνίδι, δεν υπάρχει. Φαίνεται ότι έχουν κάνει φοβερή δουλειά ρε φίλε. Φοβερή δουλειά ρε φίλε. Εκεί είχε ένα chest. Τι είχε από εδώ κάτω? Πω παιδιά, δεν είμαι καλά. Είμαι σε φάση τώρα να τα εξερευνήσω όλα ρε. Δεν είμαι καλά. Τώρα δεν είναι η βιβλιοθήκη. Μάλλον. Μη φωνάζουμε. Εδώ πέρα που διαβάζουνε. Revelio. Μη φωνάζω και φωνάζω. Revelio! I've always said that travel broadens the mind. Δεν είμαι καλά ρε φίλε, δεν είμαι καλά. Να το τσες, εδώ είναι. Το βρήκα. Όπα, κάτι πήραμε. Πήραμε ένα potion. Και το χρειαζόμασταν. Αυτό... Τι είναι αυτό ρε? Απλά είναι σκοτεινό, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, σας το λέω από τώρα ότι θα έχουμε... Όπα, και άλλο test. 40 coins, καλή φάση. Θα έχουμε πολλή εξερεύνηση από μένα. Μπουστάρω εξερεύνηση, τι να κάνουμε, είμαι τέτοιος. Λενόρα. Hello, I don't believe we've met. Oh, hello, I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment.
Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. Okay, ναι. Αυτό λέω κι εγώ. Have you learned anything about it? Any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. Όπα. But I'm not sure what to do next. Okay, όντως το Lumos δεν το πάτησα. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. Πολύ ενδιαφέρον. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Ωραία, είπε Do come and find Quest started like a moth to a frame. that solves the mystery. Discover painting secret. Lenora mentioned that the painting revealed the clue when it cast Lumos. Perhaps time myself. Ωραία. Για πάμε να κάνουμε ένα Lumos να δούμε. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Find the location. Όπα. Αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι, εδώ είναι. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Revelio. Statue of Gregory the Smart. The statue with the green despise the wizard. Και πήραμε και XP. Και πήραμε και το δεύτερο τέτοιο. Challenge complete. Α, και τώρα μπορούμε να κάνουμε claim. Και πήρα τα γυαλιά αυτά. Statue of Gregory. Ωραία, πήραμε και άλλο τέτοιο. Find the location. Ωραία. Άρα δεν ήταν μόνο αυτό να κάνουμε. Όπα, να το. Lumos. Α! Let's get you back to your frame, little moth. Απίστευτο! Γι' αυτό λέγεται like moth to a flame το τέτοιο. Return the moth to the painting. Και τι κάνω τώρα? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Δεν είμαι καλά. Έχω αρρωστήσει. Είμαι άρρωστος αυτή τη στιγμή. Πήγαμε level 2. Συν 15 HP. Έχω αρρωστήσει άσχημα. Δεν είμαι καθόλου καλά, παιδιά μου. Τρελαίνομαι. Άμα έχει τέτοια παζλάκια από εδώ και από εκεί στο Hogwarts, τρελαίνομαι. Δεν είμαι καλά. I solved the mystery of that painting. You did? How? I'm not telling. Το παπαράκι το ίδιο, ρε. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Nice. The moth! I should have seen that. Wow. Challenge unlocked. Complete side relationship. Έχει και side και relationship quest, λέει, ρε. Εντάξει, οκ. Θα το τελειώσουμε το χρόνο το παιχνίδι. Εγώ θα τα κάνω όλα. Εντάξει. Και άμα θέλετε να τα βλέπετε. Άμα δεν θέλετε να τα βλέπετε. Να, εδώ πέρα. Complete. Οκ, αρχίζω και το καταλαβαίνω λίγο την όλη φάση. Ωραία. Είχαμε δει άλλο ένα κάπου εδώ. Να το. Lumos. Wow. Πού είναι αυτό? Ωραία, πρέπει να βρούμε ένα πίνακα που είναι αυτός που κάνει σους. Νάτος, αυτός είναι. Να το. Έλα, φίλε μου, μαζί μου. Ωραία, άρα αν βρίσκουμε τέτοια γύρω-γύρω να το θυμόμαστε. Για έλα εδώ. Nice. Τόσο ωραίο, ρε φίλε.
Εντάξει, δεν υπάρχει. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν. Ωραία. Αυτό το καταλάβαμε λοιπόν το παζλάκι. Το πώς λειτουργεί. Μην ασχοληθούμε άλλο. Τι λέτε, να πάμε σε quest, άντε, γιατί αρκετά σας καθυστέρησα. Να πάμε λίγο να μάθουμε κάνα charm. Και από εκεί πάνω θέλω να πάω να δω τι έχει. Αλλά τέλος πάντων. Κοίτα, κάποια στιγμή όλο το τέτοιο θα το δούμε. Wow! Πω ρε φίλε, απίστευτο. Τα γραφικά του game είναι πανέμορφα. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Πώς γίνεται να είναι... Ω! Πετάνε οι άλλοι με τις σκούπες. Καλά, να φανταστώ και εμείς θα πετάξουμε με καμιά σκούπα σε λίγο καιρό. Καλά. Και θα μπορείς να πετάς γύρω-γύρω από το Hogwarts. Πόσο γίνεται να μας πορώσει αυτό το πράγμα. Ωραία, βρήκαμε και εδώ το fast travel location. Καλησπέρα. Γεια, χατούλα. Τι φάση ο άλλος, γιατί φωνάζει. Γατούλα. Ο άλλος γιατί φωνάζει ρε. Για πάμε από εδώ. Κάτι μουσική έχει εδώ. Κάτσε να πάρουμε και εδώ το fast travel. Και εκεί έχει νατσές και εδώ έχει νατσές. Level 1 lock λέει. Εδώ τι είναι. Class. Pick up. Professor Fig. As my schedule wasn't congested enough, the ministry had charged me with arranging the rather inconvenient arrival of a new student at Hogwarts. Ανέγω. A fifth year, if you can believe. Professor Weasley insists that they will need an escort and a mentor to help them acclimatize before term begins. I have assigned the task to you. Please see Professor Weasley with details. Professor Phineas Nigelus Black, Headmaster. Εδώ είναι και καλά ότι λέει αυτός ο Blackstone Fig να μας προσέχει, να μας βοηθήσει τέλος πάντων. Ωραία φίλε, νιώθω πολύ περίεργα να είμαι. Να το σου τέτοιος, ο Fig. Τι είναι φίλε. Τσεστάκι. Πήραμε κι άλλο σκούλουρο. Αυτό πώς θα αλλάζουμε ρε. Στο gear λογικά. Να, στο gear. Παιδιά, είναι σαν RPG κανονικά. Έχει συν 2 offense λέει. Βάλε το. Headwear, facewear. Έχουμε πάρει και τα γυαλιά εδώ μεταξύ. Θα φορέσουμε, βάριες. Has no magical properties. Φορά τα όμως, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς και εγώ γυαλάκιας είμαι. Flying mounts έχει εδώ μεταξύ, παιδιά. Broom. Σε φοβάμαι λίγο. Τι φάση. Οι τουαλέτες είναι εδώ. Αυτός τι φάση ρε. Δεν καταλαβαίνω κάτι. Και ίσως να χρειαστούμε κάτι μετά. Δεν ξέρω. Πάμε στο class. Άντε. Να κάνουμε λίγο να δούμε πώς είναι. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back. Charms classroom. Flu flames location discovered. Nice. Γατούλα! Sorry, αν έχει γατούλα δεν μπορώ να μην χαϊδέψουμε γατούλα, δεν γίνεται. Και ένα τζεστάκι εδώ. Πήραμε brown leather gloves, για να δούμε. Είχαμε ήδη κάποια. Ωραία. Συν 4 offense. Καλό. Ωραία, πήραμε και γαντάκια. Για να μην κρυώνουμε. Ο Peeves! Αυτό το ξέρω από το βιβλίο που έχω διαβάσει. Στις ταινίες δεν ήταν ο Peeves, αλλά στα βιβλία είναι. Είναι ένα σπαστικό φαντασματάκι. Αυτό κάτι με νούμερα είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα. Stop it, Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. Revelio. He says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor. Για πάμε εδώ. Quest, begin. Πάμε να μάθουμε. Here, behind you. There is an open seat here.
Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. Oh, μου πήρε το βιβλίο. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Τι είναι αυτός, ρε? It seems that we are in dire need of review. Everyone Θα get το into χρειαστούμε, pairs and νομίζω. take positions on opposite sides of the classroom. Now, Παιδιά, let's είμαστε put όντως those στο κλάσι, είναι textbooks to απίστευτο. use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Πόσο γάμμα τώρα. Εντάξει, τι να πω. Steady your wand and guide it along the symbol to learn the spell. Πάμε. Ακείο. Come to Papa. Με άλλα λόγια. Nice. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Υπάρχει αυτός, ρε. Έχει πολύ φάση, τον συμπάθησα, ωραίος είναι. Ο πρώτος μας καθηγητής είναι ωραίος, έχει πλάκα. Γιατί μας είχε πει ο άλλος, αν θυμάστε που είχαμε μιλήσει, ότι κάποιοι δεν είναι και πολύ... Αυτός είναι μια χαρά. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure. Κοιτάξτε γραφικά, ρε φίλε, κοιτάξτε το γρασίδι. So, δεν υπάρχει. What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Τι κάνει? Τι φάση? So why don't we have our newest student start us off? Και τι ανάλογα... Cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Pulls a target closer to... Think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Α, και ανάλογα το τι... The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall. Yes? Okay, pulls a target closer to the caster, hold it to press the same button. Theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Splendid! Α, για λίγο δεν κάναμε 50 πόντους. Excellent Μην πέσεις. Nice. Very good. Έπεσε. Stay focused. Δεν πειράζει. Very good. Points to Ravenclaw. Thank you. There's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just θα κάνουμε... and Miss Onai, you are playing Οκ, πάμε. Clear? Yes, sir. Φύγαμε. Σε έχω να τσάι.
30 έχει αυτή τώρα. Καλή, είσαι καλή. Πάμε. Το θέμα είναι να μην το ρίξω κάτω, ρε βέβαια. Μην πέσεις! Τιμή το πουλάκι. Α, θα χάσω! Θα χάσω, με έχει ξεφτυλίσει η άλλη. Μην πέσεις! Ναι! «50 έκανε!» Χάσαμε. Έχασα, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και 50 να κάνω, χάσαμε. 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 Let us make this a bit more interesting, shall we? Okay. Α, έχει και τέτοια τώρα. I think we are well past interesting at this point. Ωραία, αυτή τη φορά σε έχω. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Όχι, όχι 50, όχι 50, όχι 50. Όχι 50! 50 έκανε, ρε. Ρε, αυτή είναι πολύ σπασμένη. Τι φιού, ρε. Ήρεμα. Τώρα. Ξέχασα να το πατήσω, να μην... Ξέχασα να το πατήσω. Έχω φάει πουλάκι. Πάλι 50 θα κάνει η άλλη, ρε. 30. That is how it's done. Τουλάχιστον έκανα και εγώ 30. Εντάξει, έχουμε χάσει. Η άλλη είναι πολύ σπασμένη. Δεν υπάρχει. Εδώ θα κάνει 50, ξέρω εγώ τώρα. 30. Έλα. Για το... Ναι. Έτσι, για την τιμή. 50. Για την τιμή. Είναι πιο δύσκολο από ό,τι νομίζετε, να ξέρετε. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way. Ωραίο, μ' άρεσε. Ήταν πολύ ωραίο αυτό, ρε φίλε. Πολύ γαμάτο. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. I'm glad you understand. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Uganda forever. How big is Wagadu? Is Wagadu much bigger than Wagadu? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. Alήθεια. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που δεν το έχω πολύ σκεφτεί πολλές φορές, που όταν βλέπω τις ταινίες και αυτά, είναι ότι το Hogwarts είναι ένα από τα σχολεία που υπάρχουν στον κόσμο. Δηλαδή, ας πούμε, είναι αυτό που λέει τώρα το Wagadu. Στο Wagadu υπάρχει το μεγαλύτερο σχολείο μαγείας στον κόσμο. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is magic the same? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here.
Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Ισχύει. Λέει ότι εκεί δεν χρησιμοποιούν καν ραβδί, ρε. Και τα κάνουν έτσι τα μαγικά. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. Accio! Δουλεύει σε ανθρώπους ή όχι? Αυτός τι λέει? Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Έλα φίλε, τι έγινε? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson. Γαμάτο ήταν, πολύ ωραίο. An outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Special assignment. First class student πήραμε και τέτοιο. Κάναμε και το Charms class. Πήραμε και XP. Πολύ ωραία πραγματάκια. Για κάτσε να δούμε τα challenges. Α, πήραμε Legendary Gloves. Εσύ, το πήρα αυτό, αλλά δεν μου το εμφανίζει. Legendary Gloves, δεν μου το έδωσε όμως. Ωχ, μπορείς να μην... μπορείς να καθίσεις έτσι με την πιτζάμα από μέσα. Τι στο καλό. Ξέρω, το πήρα το τέτοιο, αλλά δεν με αφήνει να... δεν ξέρω. Ωραία, είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο Defense Against the Dark Arts. Να μάθουμε το Levioso. Πάμε μία και εκεί. Και με το που τελειώσουμε να κλείσουμε το επεισοδιάκι μας. Hello. How was your first day coming along? Α, η Samantha. Γεια σου, Samantha. Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. Αυτή με τα φυτά στην αρχή που είχαμε. You είχαμε. seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Είναι αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω με τίποτα τι σημαίνει, ρε φίλε. Κάτι έκανα. Παιδιά, δεν έχω ιδέα πώς το άνοιξα. Κάπως το άνοιξα. Στην τύχη. Στην τύχη. Στην τύχη. I'll take it. Πήραμε classic school uniform. Α, σου έχει τσεστάκια. Κάτι πήραμε εδώ πέρα. Σφύρις, τι είναι αυτό που πήραμε τώρα εδώ. Side quests are now available. Available side quests can be found inside the regions of Hogwarts marked as flag and discovered by exploring the world. These quests record the experience and advance the main story. Okay. Άρα σου έχει και διάφορα τέτοια με flags. Κάτσε να βάλουμε αυτό. Που σου δίνει 2 defense. Το πήραμε και αυτό λοιπόν. Ωραία. Πάμε μία στο Dark Arts το τέτοιο. Και θα πάμε στο side quest μετά. Θα κάνουμε και τα side quest γενικά. Μην νομίζω ότι θα πηγαίνω μόνο για τα main. Θα κάνουμε και τα side quest 100%. Πάμε τώρα να μάθουμε και το Levioso. Έχει και μουσικούλα εδώ πέρα. Ωραία είναι, ρε φίλε. Ωραία, εδώ είμαστε. Κάτσε να πάρουμε και το fast travel. Nice. Πάμε. Is that all you've got? Wow!
Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levitation charm. A surprise Αυτό μπορείς να το κάνεις σίγουρα σαν άνθρωπο. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Nice. Πάμε να μάθουμε το Levioso. Παπ. Παπ. Levioso. Α, με το φτερό. Εντάξει, το πετύχαμε γι' αυτό αμέσως. Now, let's try something a little larger. Το έχουμε. Let us begin with the basic cast. Perform a basic cast, ναι. See how the dummy deflected your cast? Ναι. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Άρα αν κάποιος έχει κίτρινο shield, εμείς κάνουμε το Levioso και μετά μπορώ να κάνω αυτό. Nice! Very good, but the best way to practice is να κάνουμε duel. We'll start with you two. Πάμε. Take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Το έχω. This should be easy. Levioso. Παπ. Ρομπίτσα. Let's just say I'm a quick learner. Protego. Complicates things. Levioso. You're good. Πω, τι του έχω κάνει, ρε. Thank you. All of my students were this adept. Protego. I do enjoy life and duel. Watch your opponent decide. Τον έριξε κάτω. Or defend yourself. Τον έριξε κάτω από το τέτοιο. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Χάρηκε ο χαρακτήρας μου. I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Ευχαριστώ. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Μια χαρά. All right. Πάρα πολύ That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Τι θέλει αυτός Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice?
It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Γεια σου, Sebastian. Didn't expect a new Δεν θυμάμαι student to be κανένα. so Ω, Slytherin είναι deft with a αυτός. wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've had my share of wand combat. It was never used my wand in combat. Το χρησιμοποιήσαμε I've λίγο. dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel Γιατί when το you παίξαμε aren't. έτσι. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Sounds suspicious. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. Για If πάμε you λίγο. want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the Έχουμε και rules now. τέτοια. Οκ. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Οκ, αυτός ο Sebastian μας λέει ότι θα παρανομήσουμε λίγο. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Clock Tower entrance. If you're interested. Clock Tower entrance, όχι, δεν το θυμάμαι. Clock Tower entrance. Till next time. Πάει και αυτό. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Πήγαμε level 3. Level 3 μάγος. Μας λέει ο τύπος ότι θα παρανομήσουμε λίγο. Να πάμε να κάνουμε μυστικά duel και τέτοια. Χωρίς να μας πιάσουνε. Έχει και τέτοια πράγματα. Αν θες να το παίξεις έτσι. Αυτό είναι για το Secret Dueling Club που είπαμε, που είδαμε πριν. Θα ασχοληθώ σίγουρα με αυτό. Έχουμε και το άλλο. Πριν πάμε στη wishlist, στο επόμενο επεισόδιο θα πάμε λίγο να κάνουμε τα side quest. Πρώτα θα κάνουμε τα side quest και μετά θα πηγαίνουμε στα main quest. Έτσι θα το πάμε. Ελπίζω να συμφωνείτε. Αν δεν σας αρέσουν τα side quest, τότε δεν μπορώ να κάνω κάτι για εσάς. Εγώ γουστάρω πάρα πολλά τα side quest. Ειδικά σε ένα τέτοιο game που φαίνεται ότι όλα είναι υπέροχα και όλα έχουν φτιαχτεί φαντασμαγορικά. Λοιπόν, κάπου εδώ θα το αφήσω, θα κάνουμε ένα σεϊβάκι και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γουστάρετε πολύ αυτό το παιχνίδι, νομίζω, οπότε κάντε like, κάντε πάρα πολλά like να το σπάσετε. Γράψτε και σχόλια να μου πείτε τη γνώμη σας και τι θα δούμε, Χριστέ μου, σε αυτό το game, τι θα δούμε. Τα λέμε.